గైస్ ఈ వీడియోలో మనం హైవ్ సెటప్ చూద్దాం. సో మనం హైవ్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు మనం జావా అండ్ హడూప్ అనే సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ చెక్ వెదర్ ద జావా ఈజ్ ఇన్స్టాల్ అన్న. సో జావా ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. సో జావా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత లైక్ హడూప్ ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నేను సపరేట్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాను హడూప్ ఇన్స్టాల్ కోసం. సో హడూప్ వర్షన్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి మనకు తెలిసాం హడూప్ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదని చెప్పి. సో ఈ రెండు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అసలు హడూప్ రన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. లైక్ హడూప్ అంటే లైక్ రిసోర్స్ మేనేజర్, నోడ్ మేనేజర్, డేటా నోడ్, ఈ ఆల్ హడూప్ డీమన్స్ రన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. సో మీరు రన్ చేయాలనుకుంటే స్టార్ట్ ఐఫన్ ఆల్ డాట్ ఎస్ ఇచ్చారంటే హడూప్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. సో నా డీమన్స్ అనేది రన్ అవుతున్నాయి, హడూప్ అనేది ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. సో వన్స్ మీరు ఈ 3 స్టెప్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అండ్ హైవ్ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో మీరు హైవ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రిలీజ్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ 1.2. ఓకే, మీరు ఈ లింక్ లింక్ని కాపీ చేసుకొని డబ్ల్యూకేట్ కమాండ్ యూజ్ చేశారంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్ అనేది లోకల్లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, బట్ దీనికి మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇది అంత ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది, అంత ఫాస్ట్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే. ఓకే, మీరు వన్స్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, mkdir యూజర్ అండ్ లోకల్ హైవ్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని సో మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్ ఫోల్డర్స్ అన్ని హైవ్లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ట్యాబ్లో చూస్తే ఆల్రెడీ హైవ్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు అంటార్ ఇట్, టార్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో మేము అంటార్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో కమాండ్ ఈజ్ xvzf. సో మీరు ఆ కమాండ్ యూజ్ చేశారంటే మీకు హైవ్ అనేది అంటార్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటార్ అయింది. సో మీరు ఈ అంటార్ అయిన మూవ్ చేయాలన్నమాట. మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా హైవ్ లోకల్ యూజర్ లోకల్ హైవ్ అనేది, మనం అక్కడ మూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే చెక్ చేసుకోవచ్చు వెదర్ యూజర్ లోకల్ హైవ్లో ఆల్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఈ బై డిఫాల్ట్ నేను యూజర్ లోకల్కి ఓనర్ అనేది hduser, గ్రూప్ అనేది హడూప్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. మీరు కమాండ్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని యూజర్ ఓనర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెట్ మీ షో. వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళి కమాండ్ యూజ్ చేశారంటే మీకు యూజర్స్ అనేది ఇలా చూపిస్తాను hduser అండ్ హడూప్. ఈ యూజర్స్ ఖచ్చితంగా మీరు చేంజ్ ఓనర్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయలేకపోతే హైవ్ రన్ కాదనమాట. ఓకే, సో మీరు చేంజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ హ్యావ్ టు సెట్ ద లైక్ పాత్ ఫర్ దిస్ హైవ్. సో ನಾವು ఇన్స్టాల్ చేసాము, ఈ పాత్ అనేది మనకి సో హైవ్ ఎక్కడ సెటప్ అయింది అంటే యూజర్ లోకల్ హైవ్లో సెటప్ అయింది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనము bashrcలో ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేశాను. మీరు చూసారంటే యూజర్ హైవ్ home you have to set like export hive home user local bin and export path $path and $hive home bin. సో ఈ రెండు సెట్ చేశారంటే మనకు హైవ్ అనేది మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి సోర్స్ చేశారంటే మనం సెట్ చేసిన ఎడిట్ చేసిన bashrcని ఇది అప్డేట్ చేస్తారనమాట సోర్స్ అనేది. సో నౌ మీరు ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ హైవ్ అని ఇచ్చారంటే హైవ్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇట్ విల్ రన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, హైవ్ అనేది సెటప్ అయింది అనమాట.
if you are facing this exception while running the show tables, okay, just run these two commands. Just remove the meta store, that is from the local. Okay, let's copy this one. Okay, then just use this Hive home build tool. It will eliminate those error. Okay, let me show you now. I complete this one. Show tables. You should have don't have any error. Okay, while doing the show tables, if you face a issue like previous one, like you can just remove the metadata, like a metastore db that is created in local. Okay, and just run this command, like run the uh, initSchema with the derby database. Like by default it will be a derby. So here this will, you can test this in the local. If you want to set up the meta store, you can set up any other SQL relational database like MySQL or Oracle. You can set up that, but by default we will use the derby database. We can here you can create and you can do developing activities here. But in the real time, we are configured in any relational databases like MySQL or Oracle. Okay, so let's see one example. Like let's create one table by using this. Let's see whether we can uh, create it or not. Okay, let's see show tables. Okay, and let's start from building. Okay, here I was not loaded any data, just I directly created the table because the path which I used here is already having the data. Let's show you how to verify second analysis. Here I already have the file salus.csv, so I created schema for the same. That's why you can see the table data here. Okay, thank you.